Je suis vraiment très honoré de pouvoir représenter la Turquie dans cet événement organisé par le Réseau de l'excellence. Vous le savez, l'internationalisation est un des piliers principaux du développement de l'excellence. La recherche actuelle montre que la création collaborative montre quels sont les avantages importants de la production collaborative de savoir. Elle insiste également sur la dimension culturelle. Et les chercheurs nous disent également que des méthodes d'enseignement collaboratif renforcent la qualité de l'apprentissage. En Turquie, nous avons développé un certain nombre de programmes de formation centrés sur les technologies de l'information en lien avec des entreprises. Alors, les techniques, les TIC permettent en fait cette approche collaborative et permettent notamment de développer une approche moderne de la formation professionnelle, en particulier quand il s'agit de la dissémination de savoirs techniques. Des changements dans l'environnement liés à la révolution numérique et le bouleversement des méthodes de production peuvent bénéficier des chances liées à un accès facilité par les nouvelles technologies. L'EFP permet justement de répondre aux besoins du marché de l'emploi, mais nous devons voir au-delà de nos frontières. La notion d'apprentissage collaboratif doit être utilisée pour structurer l'apprentissage en petits groupes, puisque c'est ainsi qu'ils vont optimiser leurs chances d'apprentissage. Nous avons également une plateforme d'apprentissage en ligne que nous serons très très heureux de partager gratuitement avec quiconque est intéressé, et c'est d'ailleurs une annonce à laquelle je tenais vraiment particulièrement aujourd'hui. Nous avons une plateforme de gestion de l'apprentissage et de gestion des contextes éducationnels qui peut être, nous le pensons, utilisée largement. Nous avons développé des solutions informatiques qui sont intégrées à la plateforme visant à un meilleur soutien de l'approche collaborative de l'apprentissage ainsi que de la redevabilité individuelle. Tout cela sont des éléments importants quand il s'agit de l'approche collaborative. Nous sommes fermement convaincus qu'il y a de nombreux avantages à cette approche collaborative, avantages sociaux, de contenu, ainsi que personnels. Cela permet de renforcer une approche basée sur la résolution de problèmes, la pensée critique, ainsi que de nombreux autres aspects de l'apprentissage, par exemple les compétences de communication. Cela améliore également les relations interpersonnelles. Comme le montre l'ETF, la construction d'un réseau et le maintien, l'animation d'un réseau de qualité avec une interaction positive des deux côtés est quelque chose qui permet de grandement renforcer l'interaction et la qualité de l'apprentissage. Donc voilà les outils dans lesquels nous croyons, voilà ce que nous avons fait et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Zeynep, dit Aziz. Est de retour. Aïcha, vous êtes là? Bonjour, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. I cannot hear because of my. Alors Aïcha, je ne vous entends pas, mais c'est peut-être dû à mon choix de canal d'interprétation. Donc, je reviens en anglais. Bonjour. Bonjour Aïcha. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Maintenant, c'est bon. Donc, Okay. j'ai déjà posé une question à Gabriela, la même que je devais te poser, et j'étais en train de dire que je considère que le centre d'excellence sont des sortes d'îlots isolés d'excellence, c'est-à-dire que on n'arrive pas dans les pays partenaires, à mon avis, de le généraliser et il reste donc des pilotes ou des vitrines pour certaines
certaines spécialités ou certains secteurs. Donc, et la question pour toi était comment les centres d'excellence peuvent un petit peu s'arracher de cette position-là de pilote et impacter les réformes dans le pays. À toi, tu as 3 minutes, Aïcha. Merci beaucoup. Donc, je remercie l'UTF de nous avoir donné cette occasion de faire part des centres d'excellence. Pour nous, en Tunisie, nous avons entamé une réforme depuis 2016 de la formation professionnelle et nous avons un cadre juridique qui a été actualisé dans le sens à renforcer les capacités des établissements de formation professionnelle pour qu'ils soient vraiment des centres qui sont bien ancrés dans leur environnement socio-économique et jouer le rôle d'acteurs de changement dans la région. Pour nous, au niveau de l'expérience des centres d'excellence, on va travailler principalement sur la création d'un réseau de centres entreprenants. Ce réseau de centres entreprenants va permettre par la suite à amener tous les établissements de formation publics et privés dans un contexte de développement, surtout de partenariat avec l'écosystème de développement de compétences, en liant les établissements de formation avec les universités, avec la recherche, et en aussi développant le partenariat avec les acteurs socio-économiques et leur permettre d'être des acteurs potentiels dans le développement des compétences des apprenants de la formation professionnelle, avec tout cet aspect d'innovation et de créativité qui leur permet un peu de changer l'image de la formation professionnelle. Nous allons cette année faire une petite expérience de ce réseau de centres entreprenants. Donc, on va lancer un appel à candidature volontaire aux centres de formation qui seront considérés comme étant des centres de formation locomotifs pour les autres centres de formation et par rapport aux différentes dimensions qui sont inscrites dans un label qu'on a appelé un label de centre entreprenant qui met l'accent sur le leadership de la direction du centre, sur les compétences entrepreneuriales et entreprenantes des apprenants, des formateurs et de tout le personnel qui travaille dans le centre de formation, de sorte à ce que ce centre soit un centre un peu qui se rapproche plus d'une entreprise que d'une école qui fournit un peu, qui développe un peu la formation professionnelle. Ce réseau, ce premier noyau qui va être créé, il va un peu participer à un concours qui sera organisé durant la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au mois de novembre et auquel on aimerait bien faire participer tous nos partenaires de centres d'excellence avec un jury de professionnels. Et ce petit noyau, c'est lui qui va un peu relever le défi par la suite pour amener les autres centres à contribuer, à participer un peu à ce concours annuel de labellisation de centres entreprenants qui met l'accent un peu sur tout l'aspect organisationnel et personnel au niveau des établissements de formation professionnelle. Aujourd'hui, nous avons pu découvrir d'autres centres d'excellence et les domaines d'intervention des centres auxquels on va réfléchir à accompagner un certain nombre de centres qui connaissent actuellement une certaine réticence de la part des apprenants. Je donne l'exemple d'un centre qui opère, un centre sectoriel qui opère dans le secteur de l'habillement. On va l'accompagner, bois et ameublement, on va l'accompagner pour être un centre entreprenant et on va l'accompagner pour innover et développer la créativité en partenariat avec tout un réseau de partenaires économiques et de partenaires de développement des compétences au niveau du pays. J'espère que j'ai bien un peu traduit toutes nos orientations par rapport à cette vision du centre entreprenant qui seront des vraies locomotives au niveau d'un bassin d'emploi. Et on va partager avec vous un peu les résultats de cette labellisation au mois de novembre 2021. Et merci.
Thank you very much, Aisha. Merci beaucoup, Aïcha. J'aimerais maintenant inviter le public à poster leurs questions sur le chat et nous allons essayer d'y apporter une réponse à la fin de cette session, cette séance. Alors, j'aimerais maintenant revenir à ma deuxième question et je vais maintenant la poser à notre intervenant du Kazakhstan, Kassim Khan. Vous avez la parole. Chers collègues, je suis très heureux et très reconnaissant à votre Fondation européenne de formation pour pouvoir nous rencontrer encore une fois et traiter de problèmes si importants dans le domaine de la formation. Et, tout ce qui se passe dans le domaine de la formation professionnelle au Kazakhstan, elle est en train de se développer très activement au cours de ces dernières années. Si on parle de centres de d'excellence. Nous avons des centres d'excellence qui ont été créés sur sur le territoire de toute notre République, sur demande de notre président de notre pays. Nous avons un programme qui a été établi. Le programme s'appelle programme Rasmaman, c'est-à-dire programme des jeunes spécialistes. Et ce programme fournit des équipements modernes et de nouveaux standards professionnels dans 180 collèges du pays et dans 20 instituts. 10% du travail pour la création de ces collèges, 90% du travail a été déjà fait. Les compétences sont assurées et donc ces établissements réunissent nos partenaires privés, les entreprises, les employeurs. Il faut dire que nous sommes en retard de quelques années et que la formation professionnelle et technique n'était pas très développée dans notre pays. Or, au cours de ces dernières années, le développement a été très actif. Notre collège, par exemple, collabore avec plusieurs grandes compagnies, une compagnie comme Bosch, par exemple, que tout le monde connaît. Nous avons 2 centres de ressources où nous collaborons et où nous faisons travailler nos étudiants. Nous avons aussi une autre organisation comme GROI qui s'occupe d'équipements pour les salles de bain et nous travaillons tous également avec eux. Et voilà, nous avons créé un centre de compétences TIC et nous donnons le ton à tous les autres établissements scolaires et des experts de toutes les républiques se réunissent chez nous et élaborent des programmes d'études sur la base de notre travail. S'il y a encore des questions, je pourrais répondre à ces questions et je voudrais aussi parler de liberté d'académique. Nous avons une loi vient d'être adoptée pour les vouchers, c'est-à-dire que si avant c'était nous qui choisissions les étudiants, maintenant ce sont les étudiants eux-mêmes qui choisissent leur école. Merci. Si vous avez encore des questions, je suis à votre disposition. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup. Nicola, are you in? Je vérifie si Nicolas est connecté. Nicolas. Bonjour, chers collègues. C'est parfait, vous avez la parole. Donc, vous avez la parole pour cette deuxième question. Je suis très reconnaissant de la Bonjour à toutes et à possibilité tous. qui m'a été offerte pour
participer à ce programme et de donner Je suis vraiment mon ravi opinion. Et on parle de aussi pouvoir faire d'instruments, de partie de boîtes cette à discussion. outils. Quel instrument utiliser pour la collaboration? Mon opinion personnelle et celle de mes collègues, ce sont les échanges avec des partenaires et les autres centres, car nous nous souvenons très bien dans notre établissement, lorsque nous avons eu euh, encore en 1993-97, nous avions des échanges avec une école professionnelle en Allemagne. Nous avons eu la possibilité d'étudier les méthodes de formation, l'équipement en Allemagne et c'était très utile. Voyons ce qui se fait en Ukraine. Nous avons une stratégie de développement de l'enseignement professionnel dans notre État. Nous sommes en train d'élaborer une nouvelle loi pour la formation professionnelle et pour parler concrètement, l'établissement où je travaille, et il s'occupe d'énergie électrique, de construction mécanique, de métallurgie et de construction. Et nous collaborons avec 5 grandes entreprises industrielles, lesquelles assument la formation d'ouvriers spécialisés. Nous avons une orientation selon laquelle, aux frais de l'État et de nos organisations régionales, des centres pratiques sont créés auprès des établissements scolaires lesquels donnent la possibilité d'acquérir une première profession, un premier métier à nos aux enfants qui étudient chez nous, avec aussi, mais également qui permettent de donner une formation et continue aux travailleurs de nos entreprises. Quelles sont les perspectives de cette collaboration pour l'Ukraine? En ce moment, c'est la numérisation de la formation, car malheureusement, à cause de la pandémie, il faut toujours plus travailler en distanciel et cela serait très utile. Il serait très utile de pouvoir échanger nos expériences avec les collègues qui ont plus d'expérience que nous dans ce domaine. Et donc, c'est là une des orientations de notre collaboration. Je crois que les échanges d'expériences, la collaboration, le partenariat avec des écoles d'autres pays, je crois que c'est très important et grâce à l'EFT, nous voudrions continuer ce travail. Encore quelque chose. Nous organisons différentes réunions entre les différents établissements de formation de notre État. C'est-à-dire que des responsables d'autres instituts, d'autres régions viennent chez nous, certains des ouvriers spécialisés viennent obtenir une qualification supplémentaire chez nous. Nous cherchons à réagir très rapidement aux besoins du marché du travail régional. De nouvelles orientations, de nouvelles possibilités ou nécessités s'offrent et nous étudions alors la question et voyons comment préparer des spécialistes pour, par exemple, pour le système de l'énergie renouvelable, car c'est actuellement un problème très important pour l'Ukraine. Merci.
very much. We are running out of time, so I will extend the second question to Gabriela and Aisha, but I will give them only 2 minutes to answer, please. Malheureusement, vous n'aurez que 2 minutes pour répondre à chaque question. Mais voici la question. Gabriela, comment pouvons-nous améliorer notre travail dans les prochaines années? Evo ovako, znači potencijal centara bi trebalo se iskoristiti maksimalno kako u Alors, le potentiel de ces centres doit effectivement être optimisé, non seulement en Serbie, mais également au sein du réseau, donc en collaboration avec d'autres centres à l'étranger. Bon, j'essaierai d'être concise quant à nos attentes. Chaque centre d'excellence doit pouvoir fournir aux apprenants, quel que soit leur âge, le meilleur niveau possible de formation. La question, c'est la rapidité avec laquelle les savoirs sont transmis. Et donc, je pense que la question, c'est de savoir quel sera le centre qui va réussir à produire le plus rapidement possible les normes de qualification qui permettent à l'apprenant de trouver un emploi sur le marché du travail. Pour moi, la mission, c'est donc effectivement d'accélérer, c'est de créer une émulation au sein de ces centres. Parce qu'en effet, cela permettra de stimuler chaque centre à fournir une formation aussi rapide et efficace que possible à chaque apprenant. À toi, 2 minutes aussi pour nous dire comment on peut travailler dans l'avenir. Moi, par rapport à notre cas en Tunisie, donc oui, on va miser. Yes, absolument. Par rapport à notre pays. On va miser principalement sur le partenariat avec les entreprises et nous avons entamé quelques expériences pilotes dans ce sens par le montage de plateformes entre un centre de formation et une grande entreprise dans un secteur donné pour développer des compétences en fonction des besoins de l'entreprise. À part les qualifications à la carte en fonction des besoins et qui peuvent être réalisés dans des courts temps, c'est-à-dire sans passer par un cursus très long pour un peu permettre aux jeunes de s'intégrer dans le marché du travail le plus rapidement possible. Pour nous, ce partenariat, c'est crucial pour que le centre lui-même puisse un peu développer ses compétences en matière, surtout compétences techniques des formateurs et la rénovation de ses équipements, son matériel au niveau du centre de formation avec bien sûr la collaboration des entreprises concernées. Okay, thank you very much, Aisha. So I cannot see questions for the time being. So I will move to the live Mentimeter poll. So and I will invite you to click on the link that will be made in the chat. And so now we are addressing the same question by the audience. So you can see that there is a link in Mentimeter. Please click on the link to see the question and to answer the question. So the first one will take 1 minute to do. We have 3 questions for you, 3 set of questions. This is the first one. So which are the 3 most relevant thematic dimensions for cooperation in the framework of ETF Network of Excellence? So here you need to select 3 areas, please.
So, and then you will see the second question, which are the most relevant cooperation tools, modalities of ENE services for your center of excellence or country. And here you will see that you have the option. So please select by priority the ways that they are more relevant for your center or your country. And then submit. And we are giving you a third option if you don't find the tool in the proposed tools that we have done in second set of question. Here, this is an open question that we will also ask you to do. So here, you please just write a word or a small sentence, please. So I think we can already see here that the first, we are already at the third. Sorry, I missed the first one. Okay, so the first one is partnership with other center of excellence. This is the most relevant tools and modality, and followed by peer learning activities tool. So can we see the cloud now, please? Okay, here other ways to collaborate. We can see partnerships, mainly, but also mobility in any meanings, creativity, inspiring practices, and distance learning, know-how sharing, etc. So, of course, we will share all these findings with you afterwards. So, and now we still have 30 seconds. So I would like now to conclude this session. Thank you very much. So I would say that my takeaway from these 2 days is that the excellence should be without borders. So at all levels. So borderless in terms of territories, from local to regional to national or even transnational, such as in this case, the case of this cross-country event. Borderless in terms of participation, and so multi-stakeholders and multi-levels, and COFs are models for participatory and multi-level governance. And finally, borderless in terms of innovation, inclusiveness, etc. And here also we have seen so many good practices with our members in this borderless cross-country event. So I am sure that this is the beginning, and that this network will flourish and become a reference and a knowledge hub for excellence in skills development area. Thanks again for the panelists and for the audience, and back to you, Daria. Thank you so much, Aziz, and thanks a lot to Aziz guest speakers. It was a very interesting conversation, indeed, showing this geographic scope
also of the network. I apologize with all participants for some technical issues which we have encountered. I've been told that the bell that I was ringing, no one could hear it, but I congratulate with the speakers because they were extremely amazing in keeping the time themselves. So I was ringing my own bell and just listening myself. Sorry for that. It was a great job anyway, all of you and Aziz. So now we're approaching the end of the conversation. I kindly ask my colleagues, the chat moderators, to share in the respective chats in all languages the link to the feedback form. It's very important for us that you click on that link and you fill it and you let us know what you think of this event so that we can develop better events in the future and hopefully very soon develop events in which we can meet in person. That's what we all hope and aim for. There was a question in the chat about the slides. We will be uploading the slides of these 2 days on open space. I also ask here my colleagues from the chat moderators to put the link to the ETF open space in the chats. As of tomorrow, you will be able to access the slides. Plus, on the European Training Foundation website, you will find today a report of yesterday's conversation, and on Monday you will find a report of today's conversation. So go there in case you'd like to read it again or if you missed some bits. And now I officially launch the closure of the event, and I'd like to give the floor here to my colleagues, José Manuel Galvin Arribas and Manuela Prina from the European Training Foundation. 15 minutes to close, and then we're all for lunch. Over to you. José Manuel? Please try to speak. You're muted, José Manuel. We cannot hear you. It still looks like you're muted. I mean, you're not muted from our side. Maybe if you can check your mic and you can give the floor to Manuela in the meantime. Manuela? Yes, do you hear me? Yes. Okay, perfect. So, okay, I then start and then I'll give the floor to Manuel. From my side, closing the event of those 2 days, I would say that we said that this was the second part of the launching conference of the ENE network. We discussed yesterday about areas of work that are already ongoing since last year, and today we put the attention on the future and on areas of work that are emerging as important for the cooperation. I think there were many things that have been confirmed out of the moments of surveys that were done in the 2 days, including the focus on partnership, on sharing practices, on working together. And I think there is a lot that it's here present in the network. I told you yesterday the agenda was extremely rich. And I think, I mean, at least for me, I left each session wanting to know more and discussing more. And this is what we will do in the coming weeks. We will definitely get back to you, because the idea is that even if we cannot travel physically, we want really to focus in the coming months to get to know each other more. So we will definitely organize more opportunities for exchange in smaller groups in different geometries, being it countries or being it sectors or being it thematic, through the entry points we have discussed during those 2 days. So I would say that really the launch of the network is done, and it's very successful. We are growing, and also this morning we received a request from another 30 centers to join in the network. So every day really there is more interest in joining in. This is a network with a lot of competencies, a huge richness of practices and of excellence, which is already happening on the ground.
And I think we have now to really continue and to do more together, so to really identify in a specific terms what are we doing and how we can cooperate around these three clusters of partnerships, tools, and peer learning. So from my side, coming to the end, I think we have confirmed that excellence is really very much something that looks into results and looks into an attitude, which is really trying to do the best, listening to the need of society, to the needs of the community, and to the needs of individuals. And I'm really happy to be part of a network where so much excellence is not only in the actions, but also, and in particular, I think primarily in the people who are part of the network. From my side, and we'll see then if Manuel is unmuted, I would like to thank all of you for your time, your contribution. I look forward to meet you in smaller groups so that we can really have a contact. I think the breakout rooms were short, but it was nice to have a conversation more directly with some of you. And I thank, of course, all the ETF team that was part of this double launch in December, and now I think we have a lot of work to do, and I'm happy to be part of this adventure. Manuel, let's see if he... Can you hear me? Yes, he's back. Wow. So back to you, my dear. Thank you very much. Well, actually, Manuela, you anticipate, let's say broadly, what I had to say to let's say, close down and conclude this fantastic 2 days of work. And first thing I want to say is to share a memory with you. I think none of my colleagues, because, you know, Yorgos, with the leadership and fantastic guidance of Yorgos, Stefan, Julian. Also, I want to mention one of our colleagues that we miss, which is Helmut, which was at the beginning of this group, also discussing Pirita. I think the all members, no, the vintage members, we never, I'm sure my colleagues also would have think the impact of that discussion on which we started to discuss to see a network as a potential way of guiding and conveying the message of the excellence through our partner countries and beyond. So I think this is the first thing I wanted to say. So we are so proud and we feel privileged and so pleased to be with you and to have this fantastic family on which on these 2 days we witness that we are here because we want to learn. We are humble people. And I'm reminding now what Joao said at the beginning of these 2 days. We are people that want to learn every day with our strengths and weaknesses. We can bring all of us something new to build together, because also we are curious people, as we said at ETF, and we are people that love vocational education to be excellent and lifelong learning, because this network is about lifelong learning. So this is, I think, the main message. We are here for learning and for collaborate. I think we hear in all of our statements during these 2 days these messages. So just what you said in this slide is what it was the agenda about. So we are implementing. Yesterday, we shared with you what we are implementing for 2020. So in the areas of self-initiative in work-based learning, autonomy and public-private partnerships, our key and strategic tool, self-assessment tool, and the nice partners that we have in the area, in particular of digitalization with skills in manufacturing occupations. The new thematic approaches we tested today, which are mostly based for this year in our work program in entrepreneurial center of excellence, entrepreneurial dimension, and social inclusion, and going green and digital. These thematic strands we will try to improve with you
during this year. But our priority also is consolidate and the network, is consolidate with you. For that, Manuela, now is consolidate your participation and your engagement, and but also with quality and continuous improvement. We want to improve all of us. These 2 days we confirm that we want to improve, and we want to do it with quality of our relationship, with quality of our exchanges, with quality of our products. And we indeed want to know you better and deep, and forging a strength, working cooperation and partnership with you, among you, and we try to facilitate. So, and these 3 key products we confirm in these 2 days, that partnership tools, peer learning, partnership tools, partnership are our key motive and core action for us. Second slide, please. So just to give you a flavor in the second slide, in the different thematics, so in COBES and work-based learning, self-assessment tool, COBES autonomy, and partnership with Skillman, we are work in progress, and we will deliver several products during the year, which will be finalizing a work-based learning study presented yesterday in work-based learning, doing some peer learnings in Latvia, coaching better schools in work-based learning, and integrating also the career guidance dimension. In the self-assessment tool, we will permanent updating and analyzing data, because the network is growing. So before this meeting, we have 144 COBES, 8 countries, and 6-7 African countries. But Manuela already announced that the family is growing. So, and we are very happy for this. But the self-assessment tool will have to be used to continue identifying the needs of development of our network. We will also do in the self-assessment tool one evaluation report, and we will launch what we call, yesterday my fantastic colleague Julian presented the platform of practices. We will test this issue with you. So we will be all trying to be learning there, and also in the situation of COVID, we will try to do it online with you. Despite we have in the pipeline, for example, in public-private partnership and autonomy study we present today, also we plan there, and a study visit in Finland, which hopefully can do on site. But in the meantime, we will also try to program doing it online. In the partnership with the Skillman, indeed, we are continuing our program in knowledge sharing webinars that also are combining work-based learning dimension, and join expert teams with a special attention to digitalization. The new dimensions, these 2 days, and in particular today, you help us a lot to shape concept and to improve our conceptual approach done up to now. So that the 3 sessions, I thank the people in the network that participate, and all that also was in the discussion in the working groups, because we want to shape, let's say, and focus in the best way the conceptual approach, but also we want to launch some the initiatives doing partnerships, in particular what we call also partnership for the time being in ENE is gathering a number of countries between you, and we can pass to the next slide. And because the entry point, the key entry point that we already know is that the thematic entry point, the thematic and the sharing thematic knowledge among Center of Excellence, among you, it works very well, and it's key. So the all initiatives and new initiatives are key themes for continue doing partnerships in the network. But we want to explore also co-creation, as Manuela said. We want to explore co-creation between countries, clustering also some of you in sectors, because there are thematic entry points, for example, as digitalization of going green, which will require also a smart partnerships with some sectors on which COBES you are operating, but also connecting the dots in the international panel. We realize with international partners and European partners, we realize that also international partners and European partners are key
for mobilizing the knowledge that also can benefit our ETF partner countries. So we want to also explore this dimension of further engagement of European and international community in our network, and we are pleased and open to it. So, and just final praise, so you please continue, because also, you know, this is an educational network at the end, international one. We are composed by network of institutions, some also the appointed, and of course with the super important role of the national authorities for appointing you, and we want to make engage national and regional authorities also, and of course the social partners. But of course you have to continue doing your working groups and your project in your institutions, and we hope you also inform. We hope also improve our digital platform of ENE. So you should continue identify your training and learning needs and development, and engaging in dialogue in your country, public and private, to also validate and cooperate, validating this identification and communication need. But you have to also make the individual effort from your country, for your center, for your institution, to convey to the ENE what you need, and to try to help us each other, because indeed we are here for learning from each other. I think this is the key message of these 2 days, and is the best message we have for the time being. And I think is one we want to do, learning from each other. I want to just close, and I cannot close without thanking all of you, but in particular, I want to thank my colleagues' team. In particular, the first is Loreta Calcaño. I want to thank her very much. But also I want to thank Daria, all you intervene in the agenda, Daria, Manuela, Joao, Florian, Julian, Daniela, Liger, Florian y Stefan, Ilse, Agris, Sanarbek, Filippo, two Filippos, Luis de la Torre, Floriana, Najib, Mervi, Cristina, Yelena, Vera, Eva, Pirita, Nina, Nino, Oleg, Anastasia, Susan, Cristian, Mariajo, María Victoria, Dana, Elin, Mustafa, Lida, Joel, Paolo, Julian, Jean-Paul, Bodegin, Anna, Alexis, and of course our always guiding colleague, Yorgos. Thank you, Yorgos. Aziz, Mijola, Zeynep, Aisha, Kashiman, Gabriela, and other colleagues from the ENE team, who are Michela, Gary, and also the team that help us to do this fantastic 2 days of work, which is Simona, Anna, and I forget somebody for sure, but forgive me. We are a network, as we are a big network and a big family. That's all from my side. You will hear our news, because we want to make a calendar of meetings with you. Sometimes will be bilateral, country, March, April, and that's all for the time being. And just thank you very much. Merci beaucoup. Spasibo большое. Tante grazie e muchísimas gracias a todos. Thank you very much, Jose Manuel and Manuela, for the closing remarks. If I may add to this, I'd like also to thank Mattia, Francesco, Roberta, more particularly from the technical team, for their great support. Thanks a million, everyone. And as we like to say, and as we said at the end of last event, this is not a goodbye, but it is an arrivederci. Goodbye.